We have with us Mr. John Kuriakose, who is the founder and MD of the Dent Care, which is possibly one of the most significant success stories of Kerala. So let's first hear from him. സാറിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം സാറൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് സാർ വന്നതെന്നുള്ളത്. Having interacted with you earlier, I know your roots and how you have gone about building this. അപ്പോൾ സാറിന് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ആദ്യം ഒരു 5 to 7 minutes നമുക്ക് let us hear from each one of them. അവർ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജോൺ കുര്യാക്കോസ് സാറിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാം. ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് എൻ്റെ അമ്മ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മയുടെ അപ്പനും അമ്മയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ വീടും അമ്മയുടെ വീടും തമ്മിൽ 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മ. എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടുംബം പോറ്റാൻ അദ്ദേഹം പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടൊരു കുഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. വെള്ളമില്ല, വെളിച്ചമില്ല. എലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ എനിക്ക് 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ SLC പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ്. വളരെ നിരാശാജനകമായൊരു സാഹചര്യം. എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ മാർഗ്ഗമില്ല, നീ മറ്റേ റബ്ബർ വെട്ട് പഠിക്കാൻ പൊക്കോളം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ ഏറെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ അന്ന് തേങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു 500 രൂപ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ 250 രൂപ ശമ്പളത്തിന് എൻ്റെ ജോലി കേൾക്കണമോ തറ തുടയ്ക്കുക, ടോയ്ലറ്റെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ ഊണ് കഴിച്ച് പാത്രം കഴുകിക്കുക, അതുപോലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുകളയുക, ഡോക്ടർക്ക് ചായ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. എന്നാൽ ആ കാലത്തിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റെജീനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവുന്ന വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോണി ഞാൻ പല്ല് സെറ്റിങ് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ വെപ്പ് പല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചു. ആ കാലത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു സ്വപ്നം, ഏത് മനുഷ്യനും ഉയരാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് ദൈവം തന്നു. സത്യവതാണ്. അന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ഥാപനമുള്ളൂ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. അവിടെ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണം വായി കയറില്ല. മണിക്കൂറുകൾ ഡോക്ടർ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. ഡോക്ടർ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കൈയെല്ലാം പൊള്ളും, ഡോക്ടർ സങ്കടപ്പെടും. പേഷ്യൻ്റാണെങ്കിൽ വാ തുറന്നിരിക്കണം. ടെമ്പറമാൻറ്റുലർ ജോയിൻറ്റ്, അന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും വേറെയില്ല. അത് കാലിനെല്ലാം കട്ടുകഴപ്പ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രയാസം വരും. അതെല്ലാം കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് 88-ൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രാവില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു. ഏതെല്ലാം രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറും എല്ലാം ഉറങ്ങിയ 6 വർഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. മൂലമറ്റം മുതൽ മൂവാറ്റുപുഴയുള്ള എല്ലാ ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലും രാത്രികളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യും. അവിടെ ഡെൻ്റൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 4750 രൂപയെല്ലാം അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കൊരു മാസം കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും കളയാതെ ഞാൻ എല്ലാം ചെറുക്ക് കൂട്ടി. അങ്ങനെ 88-ൽ ഞാനും എൻ്റെ 2 സഹോദരങ്ങളും കൂടി 20 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കം, 15 ലക്ഷം രൂപ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തു. 4.25 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപ എല്ലാം 25,000 രൂപ വായ്പ പിടിച്ചു. ഒരു ബ്ലേഡ് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഞാനതെല്ലാം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനം തുറന്നത്. കേവലം 6 ജോലിക്കാർ, ഞങ്ങൾ 3 പേര്. ഇന്ന് 3500 പേര് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 500 പേര് ട്രെയിനീസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്നാൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയത് 88-ൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. 91-ൽ ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയത്. കാരണം നാം ഇന്ത്യക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും മിടുക്കരാണ്, മറ്റ് യൂറോപ്യൻസിനെ എല്ലാവരേക്കാളും സമർത്ഥരാണ്. എന്നാൽ നാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് 207 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാമതും ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ 2ാമതുമാണ്. ദൈവം സഹായിച്ചാൽ 2024-25 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വേൾഡിലെ ഈ രംഗത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഉയരാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. 16 രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും 25% കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ റേറ്റ്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ തീരാൻ പാടില്ലാത്ത മാതിരി വർക്കുണ്ട്. അത് ക്വാളിറ്റിയിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. എന്നാൽ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത ഒരു റോ മെറ്റീരിയലും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. മുഴുവനും ജർമ്മനിയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത റോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
So my name is Varun. I run a technology startup. I'm born and raised in Kerala. The company is called Corporate 360. It's a business-to-business marketing intelligence software company. We started the company in 2013, November. We are about 70 people now in 5 countries. We are on a growth stage. Yet we're still figuring out a lot of things. As we go, we're learning a lot of it. So one thing that I want to share with you is that I'm extremely lucky that I was a part of product company rather than the glorified Indian IT services companies here. Because it's day and night, different culture, different learning that you get. In 2008, I was transferred to Singapore for a new role, and that's when I started putting my head around doing new things, because I was promoted to a leadership role. I was managing a team of 30 people from 12 countries in APAC. I was heading a business unit for Asia Pacific region. So when you're given an opportunity to lead a company, launch new products into new territory, you need a lot of data. You need a lot of insight about the market. So I was relying on internal transaction data, internal insights that we had, external agencies supporting us for marketing insights. So I started putting my head around how to leverage all these external data available on the internet to make use of my own job, to manage my team, to enable them to perform better. Now we have Shruti Chaturvedi, Chai Pani. Let's hear from you. So before I start, I don't know if you will relate to me, but I relate to you because probably we all come from the same age group. 2 years back, even my professors made me sit in conference like that, and we had to take notes, and we were given points on that. Coming to what I do, I run a media company. I started my media venture. It did not start like a startup. It started like a 1-year project that I wanted to take up before I go for my MBA. And the project was very simple. I wanted to chill. I wanted to go out. I wanted to talk to people, write their stories. All those people like us who are doing really good work, I just wanted to document all of that because I had this thing, okay, badi ho jaungi to bachcho ko kya story bataungi? What was my generation like? And that's how Chai Pani started. Most of the universities have really fancy startup programs today. And the reason I had an ideological problem was, the reason why most of the universities, I'm not really sure about here, they wanted to start up is because there are no jobs, right? There are no placements, there are no jobs, and the only way to create more jobs is to start up. However, I think all of us, like people of our age, we should go out, take some work experience, and then find out the problem, not create a problem in our head and then try to justify, then create a solution and then try to justify that the problem exists. Right, and that's a problem with a lot of entrepreneurs today, where we have created really big companies, and now it's very difficult for us to justify whether it's a painkiller or whether it's a vitamin supplement. Entrepreneurship doesn't happen, in my case, it did not happen because I wanted to do something. It's like love. The problem I looked at was 80% of jackfruit in India goes waste. And nobody grows jackfruit. It grows by itself. And 2,000 crores worth of jackfruit goes waste in India. Okay? And when does it go waste? It goes waste during peak summer. In peak summer is when the farmer gets the least income, because there's extreme drought condition. And that is when jackfruit thrives really well. So if we can create a market for jackfruit, it is healthy because we grew up with jackfruit. So the problem with jackfruit was, it was the IEA jackfruit, the inferior food. Nobody wanted to touch jackfruit. It is not cool, right? So how do you make the inferior brand to a superior brand? In marketing, we call it rebranding a commodity. And that is something which I can do because that's my background at Microsoft, my background in marketing. I can rebrand. So first year we put it on the 5-star hotels. We surprised everyone. So it became a big story from Economic Times cover story to Doordarshan to Discovery Channel that the IA jackfruit is now 5-star jackfruit. Starting in Kerala, I didn't face any problem. I went into a small town and started, he said, if there's a way that you have determination and you're passionate and you're
clear-headed about it, you can make that happen. When I came to Kerala, I went around Technopark, Infopark, Startup Village, different places. I didn't get space. Some of the spots available were not affordable. It was too expensive for me. So I go to the small town where I'm from. I take a small old tourist home. I refurbish it. I put an ad on newspaper for interviews, job openings. I get 0 people applying for it. So then I started to wonder why. And then I realized that there's a perception that business or jobs are created only in IT parks or big cities and things like that. At that point in time, that was my assumption, why people did not apply. Just to add on to that point, for students, for your information, this is, as you can see, IT doesn't have to happen, or business doesn't have to happen at IT or in any specific IT park or anywhere. You have a story of consumer business, a jackfruit business, a media, a B2B enterprise, and then another consumer business operating from different cities, different towns. So if you have a product that solves a problem, it doesn't matter where you come from, where you're sitting at. At the end of the day, customers are giving focus or they only care about whether you can solve my problem. Identifying the problem, something that I think we've missed out on discussing is go out, talk to people. Even if you've started up, go keep talking to your clients. Like he said, he would talk to his clients and would just hang up on the call. Again, like most of the entrepreneurs, most of us, we make this mistake where we get too emotional about our business, where we want to tell everybody that this defines me. Your startup doesn't define you, your business doesn't define you, it's a career option that you've chosen. Number 2, when it comes to career option, being an entrepreneur is not the only career option. I think all of us, we need designers, we need coders, we need auditors, we need people who know good finances, we need engineers. It's a big talent problem, so whatever you are interested in, get the best in it, and it's completely okay to join somebody and not start up something of your own. Number 3, when it comes to starting up, don't start up for the sake of it or to even create employment. If there's somebody else out there doing something better than what you have in your head, go ahead, join them. If there are people, if you have better ideas and if you can associate with them, pitch them your ideas and tell them that you want to join their company and you can take it at a better scale, completely fine. Valuation, like you spoke about, it's okay to not worry about valuation. It is okay to build a business with the perspective of an exit. It is fine. There are a lot of businesses that are meant to be an arm of a bigger business to be able to scale, completely fine. From my experience, all I would say is that no problem is too small to solve, even if it is jackfruit. Second, no problem is too big to solve, even if it is a diabetic issue of India. So there is no limit, but what you should always remember is that be sure about what that you are good at and focus on your strength, and also be aware what you are not good at, and that's where you find partners. Okay, nothing limits you. Like for example, I partnered with Eastern for scaling this in retail. Okay, so that is not my strength. So you find a good partner who can help you scale. So it's possible. Whereas what is my strength? My strength is in solving problems. And as I've learned through this, I've become an expert in nutrition. I have no background in nutrition, but you can learn up, you can read up, you can continuously learn about it, and you can become an expert on that. Sir, encounter ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരുന്നു? We heard a talk on converting failure to success. I'm sure there would have been many things. So ഏറ്റവും ഒരു സ്റ്റേജ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വരെ എനിക്കിത് പറ്റില്ല, ഞാനിതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് തോന്നിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുകളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു. പലരും ലോൺ തരാൻ തയ്യാറായില്ല. അയൽപക്കത്ത് പോയി ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവിനൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, സർവേ നമ്പർ ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ലോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും തുടങ്ങാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നതിനും 7,90,000 രൂപയാണ് അന്നത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില. 200% ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയും ഇത് തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു എങ്ങനെയും തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. വേർ there is a will, there is a way. ഞാൻ അയൽപക്കത്തുള്ള 2 ആളുകളോടാണ് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി മേടിച്ച് ബാങ്കിൽ വെച്ചത്.
തോക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയും തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്പം പോലും സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 6 വർഷം മുമ്പ് മാലിന്യം മുഴുവൻ ഒഴുക്കിവിടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത പേപ്പറിൽ കണ്ടു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. 3 കോടി രൂപ മുടക്കി ഞങ്ങൾ സീവേജ് സിസ്റ്റം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സീവേജ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ വലിയ സ്ഥാപനം കാണുമ്പോൾ, നിറയെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഇത്രയും 3500 പേരോട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മുൻവിധിയോടുകൂടി പലതും പറഞ്ഞു വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഒരല്പം പോലും കൂസലില്ലാതെ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പേപ്പറിൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണേലും, പൊതുജനങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽസിനോ അതിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ വന്ന് എല്ലാം നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 മാസം മുമ്പ് ഏതാനും ചിലർ വന്നു. നാട്ടിലുള്ള കുറേ ഒരു 10-25 പേര് ഒരുമിച്ച് കയറി വന്നു. അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവന എന്താണെന്നോ, ഇത് എത്ര വണ്ടേ നേരത്തെ ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അവർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പം അവർ നിരന്തരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സീവേജ് സിസ്റ്റം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്നല്ല, സത്യത്തെ ഒരിക്കലും മൂടി വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജയിച്ച് മുന്നേറി വരാൻ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.